Hello everyone, welcome to Triple S Academy. Today we are going to know about what exactly full stack development. So different people having different questions, right? So people are discussing about full stack, and somebody will suggest you learn full stack, and we are having some different domains in the full stack. Today we are going to know a complete like information regarding full stack development. So I'm going to share my screen. Okay. So the first thing we need to understand about full stack development, right? So here, try to understand development, which is nothing but we are going to implement something. The meaning full stack, it means we are going to implement a complete. మీకు సింపుల్ గా అర్థం అవ్వాలి అన్నట్లయితే మనం డెవలప్ చేసేది ఏదైతే ఉందో లైక్ ఒక పర్టికులర్ థింగ్ దట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ లైక్ మీరు ఏదైనా అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ తీసుకున్నట్లయితే మనం ఒక బిల్డింగ్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేయాలి అన్నట్లయితే వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్స్. ఫస్ట్ మనము బేస్మెంట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి పిల్లర్స్ పెట్టేసి మొత్తం ఒక సిమెంట్ అండ్ బ్రిక్ రాళ్ళతో ఇలా మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా. అది ఒకటైతే తర్వాత గివింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిషియన్ వర్క్ is something different compared to building, and compared to the interiors is something different, and in the same way painting is completely different. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఒక బిల్డింగ్ అనేది ఫైనల్ గా కంప్లీట్ అవ్వాలి అన్నట్లయితే వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ వర్క్స్. ద సేమ్ వే హియర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ విచ్ మీన్స్ ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో మీరు దాన్ని డెవలప్ చేయాలి అన్నట్లయితే దాంట్లో మనకి డిఫరెంట్ రూల్స్ కానీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కానీ ఉండడం జరుగుతుంది. సో అవన్నిటితో మనం చేయడమే దాన్ని మనం ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటూ ఉంటాం. సో హియర్ coming to the market, we are having full stack development in different words actually, full stack web development, full stack app development we are having, and even full stack digital marketing we are having, full stack data science. But now we are going to discuss a full stack web development. Here, what exactly meaning of full stack web development? Simple thing. You are going to build a website, then we can call simply web development, right? Then why we need to call full stack web development? That's what actually the reason to call full stack web development. If you want to build a website, here we should have the knowledge on multiple technologies, not only single language. ఇక్కడ మీరు ఒక వెబ్సైట్ అనేది బిల్డ్ చేయాలి అన్నట్లయితే ఒక సింగిల్ లాంగ్వేజ్ తో మనం కంప్లీట్ చేసుకునేది కాదు. వీ షుడ్ హ్యావ్ అంటే మనకి మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అప్పుడే మనం ఒక వెబ్సైట్ అనేది కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో నా ఏంటి ఆ యొక్క మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్? ద ఫస్ట్ థింగ్, ఫ్రంట్ ఎండ్, backend, and database. That can be either mobile development or app development or web development. Front end, backend, and database is common. So here in front end, we can implement UI, means user interface. So where user is going to interact with the system, that's what actually UI. User interface. So here we can have different languages, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, and React.js. By using HTML, CSS, and JavaScript, we can able to build a website, but Bootstrap and React.js is something different, like we can call frameworks. It will help you to complete the website in a faster way. ఇక్కడ బూట్స్ట్రాప్ అండ్ రియాక్ట్ చేసి అనేది ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లాంటివి మనకి కొంచెం ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట.
ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ అనే టెక్నాలజీలో మాత్రమే హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద బ్యాక్ ఎండ్, సో బ్యాక్ ఎండ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దట్ కెన్ బి ఏదో పైథాన్, జావా, .NET or PHP. But which one is the best programming? Either Python, Java, .NET or PHP. So that is completely depends on the situation, guys. Like nowadays, as a fresher, if you want to get job, most of the people will prefer Python and Java. So here again, we are having question either Python or Java. Which one I need to choose? So I'll give you the clarity in another video. So as of now, just try to understand what exactly the purpose of the backend. So backend will always help you to build the logic as per user request. In frontend, user can interact with the request, and that request will get in the backend. And here we are going to build the logics, and we are going to connect with the database. In this database, again, we are having different types actually: structured query language and no structured query language. Coming to the structured query language, we are having multiple managing system like MySQL, SSMS, Oracle. Coming to the NoSQL, Oracle, and JSON. Sorry, not Oracle, MongoDB. MongoDB. So this is actually the full stack development. Whenever you are having the knowledge on front end, back end, and database, you are the full stack developer. So now I'll give you a brief understanding about full stack development. This is what actually front end, where user is going to interact with the system. Here, people can give the request as per their request, and the request will comes to the backend. So here we are going to build the logic. You can call business logic system. And with the backend system, we are going to connect with the database. That is a process actually we can call database connection. And if you are going to use Java, JDBC, and if you are using Python, PODBC, Python Open Database Connection. Whatever the programming language you are going to use, with the programming language, you are going to connect with the database. And then we are going to fetch the data. As per user request, we are going to connect the database and we are going to fetch the data, and we are giving response to the user. Here, people will ask request. Here, we are going to show the response. That's what actually meaning of full stack web development. So here, not only the web development, even in the mobile development, I mean, app development is also same, but technologies will be different. But here, then why only వెబ్ డెవలప్మెంట్? ఎందుకు మనం వెబ్ డెవలప్మెంట్ మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి? సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ థింగ్ కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే ఆపర్చునిటీస్ కంపేర్ టు ద మొబైల్ డెవలప్మెంట్, వీఆర్ హ్యావింగ్ బల్క్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్. అండ్ సెకండ్ రీజన్, సో హియర్ దిస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ we are having like cross platform, మీన్స్ ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు ఒక వెబ్సైట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అన్నట్లయితే యూ కెన్ యూస్ ఇన్ మొబైల్, ల్యాప్టాప్, టాబ్లెట్, డెస్క్టాప్స్. బట్ కమింగ్ టు ద మొబైల్ యాప్తో మనం చూసినట్లయితే ఓన్లీ మొబైల్స్లో మాత్రమే మనం యూజ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ ఆ మొబైల్స్లో కూడా ఏదో ఆండ్రాయిడ్ ఆర్ iOS లైక్ సపరేట్ గా మనం మళ్ళీ బిల్డ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో లైక్ ఇదనమాట. అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ లైక్ కంపేర్ టు యాప్, ఇట్ ఈజ్ లైక్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, అంటే తక్కువ బడ్జెట్ తోనే మనం ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని తర్వాత అప్డేట్స్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్ కంపేర్ టు ఇన్ మొబైల్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ మొబైల్లో మనం చూసినట్టయితే మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటేనే ఈ యొక్క అప్లికేషన్ యూస్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది అనేసి చెప్తారు. బట్ హియర్ నో, you can parallel update and you can use, and I mean like you can access the services. So this is what actually the meaning why only web development.
And not only that, like we are having like multiple opportunities as I mentioned. So like as a front-end developer, as a back-end developer, or front-end engineer, or UI UX developer, or back-end engineer, so or database developer, or full stack developer, we are having multiple opportunities. So that's what actually the main reason to choose web development. I hope you got it. What exactly? Full stack web development. If you guys having any doubts, please let me know in the comments, and please do like and share with your friends and whoever need this kind of information. And don't forget to comment. Thank you. Thank you so much.